Alright, mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update, apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tina mashoko etiri kutambira pano, mashoko ari kubva kumilitary intelligence kubva kunana comrade Soko, according to our sources vari kutaura iwo kutoti no, ma-army generals, ma-current generals, ma-retired generals, ma-war veterans waya vari kuopposa constitution amendment bill number 3 nana VP Chiwenga vari kurongera vamunanga gwa chingungundengu musi wa 31 tisikazive kuti nhauwa yacho ichange yakamira sei mhuri yeZimbabwe. Ndo mamirire akaita nhauwa dzetiri kunzwa pano kutoti ma-ex combatants VP Chiwenga, ma-current generals nema-war veteran zvinhu tichange zvisinomira zvakanaka. So tine nhaurwa yevamwe activists vanogara kwamutare uku, sort of like wasvikirwa nemascene number anokwana iwo kuita 4, vakanzi gezai zvenyu zvakanaka tiende nemi. Hapanapo nyaya esteric, but toona kuti ndo matangire anoita nhaurwa dzacho idzodzo, because tiri kuona kuti baba ava vari kunzi vatorwa muzuva ranhasi vane mwana wavo kwababa munini anoshandira kupresidential office kuguta reHarare, but wese vachigara kwamutare. Tisikazive kuti nhauwa yacho ichange yakamira sei, tichange tichikuzivisai pano. So takuti tinzwa macomrade vetinawo pano vari kutsanangura nhauwa ya 31, mongotizivisa comment section kuti zvinenge zvakamira sei. To 5 or 10 years in prison, but they will use that clause just to muzzle you. You understand? You're not going to go catch and release, but at the end of the day, the end result, you are not going to get it. You understand? That's why I'm saying it's good for us just to follow even a paper trail. Because even if you go to court, you will produce that paperwork to say I did notify the police, and the police responded or did not respond. That's what I'm just trying to say. We need to play smart with these people. Otherwise, the same thing which has not produced any results. What then are we doing? Now I'm beginning to think that maybe opposition is doing it deliberately. Opposition is opposition as such, but Males uri perfectly alright. Unozaini zvandotofunga kuti kana tiri 100 tichida kuita protest, tese tiri 100 ngatinyorei matsamba kusvika mapurisa atoudza hurumende. Ndoona sokutoti ipapo inenge yatoita protest inotova nemusoro kusvika mapurisa Sorry, Anodia. Guys, this has nothing to do with the law. So that act you are to notify the police. The reason why it says notify the police is because it acknowledges the principle that is in the Constitution that says you have the right to protest against any injustice. So when you go to the police, you are just telling them so that they can help you facilitate your protest. In case the route that you are going to be moving, people need to be using that road, they will also be notified. Kuti mswakati anodiwa ni vanhu vake 100 vachapfuura neapa nguva dzakati, ivo vobva vakupai escort vokuperekedza. That's why they are being notified. There has been a misconception that it's as if they give you permission or they have the right to refuse you. They don't. And this guy, even if Kurukunzi aita announcement yake kuti musi wa 31, it's not like kuti musi wa 31 wacho wasvika ko kana anga achazokunotify musi wa 30 kuti vachafamba sei. Apa angoita video akaposta. So it's like what they told ana Sibanda kuti makurumidzisa kuuya kuzoti TV yenyaya yenyu mhosva isati yaparwa. Madiko kumirira 31 wacho tione kuti vachazopinda murodhi here vasina kuita sei kukuudzai. And more. It's not even about that. This is about power and authority. Now power is created by the people. The people gather around together and decide that this is what we want
in this so-called country that we have. And we did that in 2013, and we established constitution. And then we then give certain people in our community to say, you now have this authority, wear a uniform, get this executive office, do these ministry jobs. We are now delegating authority from the power that we hold. We still hold the power. And the laws that we have agreed in our constitution, you are going to be law enforcement, so that anyone who tries to break this law, you enforce, right? So when it comes to what people are protesting about, let us not forget, but what are they protesting about? They are protesting about a corrupt president who has extended his stay in government without consulting the people that gave him that job, that authority to be there. Because they are saying you don't have the power to tell us when to stay. It's like my vasi avati kana ndabula musachibika. And then vobva vadzoka kuve kubika isati yakwana vobva vatanga kubika unzanzi maudzani manhai mai madikudza musikuziva kuti isusu manga matituma kuti tinge tichizoita zvakati. The people have the power to do what they want, so you can protest anytime. You don't even need to do that. So, but the reason why they come down at us whenever we do this, one person, they realize where their power comes from or where their authority comes from. And they fear the power that you have. If you are capable of enough people, this authority that we enjoy can disappear. That's why they won't let one person do that. However, because we don't understand our power, when that one person is arrested, we are also afraid that we are going to be arrested. And yet we have the power to just show them that no. The authority that you think you have comes from us. So sit down. And now, the other mistakes that we do, I wish, because Cooksman I'm on shades, but I was on my way home. I wish he was here. This is not individual confidence. To say, I am confident enough, I am brave enough, I need to challenge this authority. Because the power is not in one person's hand. The confidence should be a collective confidence, which is why we never just call for power without organizing ourselves so that we can exercise that power and no authority will come over that. So it's that understanding that is the people. And it's not like it's not there by accident. It's not there by design because they don't want you to know your power. The moment somebody realizes that I have power, that's why I'm doing this, they stop you. And then they lie to you that no, we actually have force to sit you down. You will go to prison for a long time. And if you look at all those people who are arrested, hapana kana one wavo akazombobatwa achinzi mhosva yako zveshuwa waita mhosva chigara mujeri watongwa iwewe. Kana vazofunga vanozoti oh no, he has been acquitted, just like what happened to Mababa Eshanduko recently. So if you know that this person hana mhosva yapara muri kungoda it has slowed down whatever can build up from whatever they've announced. They know very well what they are doing. And this is what we need to understand and appreciate, organize ourselves, so that when we do this, we don't need to announce to anybody. We just show up and it's done. Nobody questions that. We just say we are here and you and your authority, it's over. If you don't run now, we are going to deal you otherwise, because things can get ugly. That's what we don't understand. Izvo kuswera tichinyoreswa tumatsamba tisina nebasa rese takuzoenda nacho central yekumatepa-tepa kana kuti central yekunge for what? For who? The people that we gave basa. Mai pamba vasiya vaudza mwana kuti usare uchitsvaira, ndichadzoka navanhu, make sure kuti unenge wapedza.
wobva vadzoka zvaona 10 woti rega ndizvitsvairire mbamako, vanokumbirana sorry naye mwanangu, nandati kausari uchitsvaira kapai, chirega kandichiita sei ndichitsvaira zvangu inini. Zvinoita uda kukumbira chiko chaunokumbira. You are the power. Power task do. So that is what we need to remind each other. This is us. This is who we are. And this is the power that we have. And when that confidence is collective, then we act as a group. There's a significant amount of people we could like act chinongopidikuka so chototarisa kusaidi zvatopera ende hapana kana ane force ipi zvayo, whether police, army or manesi nemajekiseni angakwanise kustopa vanhu kana vati tajamuka. Nothing. We just don't know it. But these people, they know, which is why they will use the whole force that we have whenever one individual draws a poster and says not 28, because they know a spark can burn the whole forest. Shona totichi kamuka kakapisa matanda mberi. You know, so vakangoona pangoita ka spark chete vatonodzima quick and avauye kuzodzima ne1 cup yemvura, vantouya nechifire brigade chacho vototi pfo huni dzese dzotota. That's how they do it, because they fear you, but you don't know why they fear you. So we just need to wake up from this drowsiness. I don't know if we have been drugged, poisoned. So, Onga, I just want to ask you a question. So you are saying now, because I asked this question earlier, if then the police are saying, if you do not notify us, it is a crime. So in other words, you are saying, let us break that law. If it is a crime, then let's break that law that says, if you do not notify us, we break it say at once. It's not breaking it. Yeah. So there are certain instances, kana paparwa mhosva semhosva yakaparwa iyi, we don't apasisina hurumende, we don't have a government because they tampered with their contract. Yeah. So atina wekubvunza izvezvi watiri kuziya ari pabasa, ani watinobvunza watinoda kuudza kuti aite sei. We are reclaiming our power. Yeah, inini ndiri kutonyatso understand explanation yaiswa naOngabi yakatonaka chaizvo, asi ndokumbira kuti let's not assume that people don't know their power. Let's agree here that people know they can overturn the government and they know that they have the rights and they have the power. But currently they are held by fear. Fear that they will be singly taken into jail, which is what is happening. I think that's the underlying truth. And I'm saying let me the finish. Position of assuming that people have forgotten or are not aware is because it makes us make the effort to remind people. If we assume that people know, we then expect them to do something because they already know. So we sit down. It doesn't benefit us to assume that people already know. It is no results. I agree. Yes. I'm saying what people need is somebody to organize them into exercising that right. Because what is lacking probably is not even the teacher about their rights. It's the leader to move into their rights and exercise it. Then number 2, I was saying deliberately, why don't we raise 10,000 letters in a single day, all requesting to protest the same day? Audze master vake maporisa kuti ndagamuchira tsamba dzevanhu vanoda kuita maprotest dzava 10,000. Haizi protest on its own again. Do you know what makes us capable of that? Yes. It's being organized. Agreed. That's why I'm saying
avoiding doing the letter does not make our protest louder. Even if So we say, my point is, the even first if we thing, send, yeah, let me say this, you'll hear me. I'm saying sending that letter alone to say we are going to have a protest in Mswa 31 to bataisa tsamba idzodzo every place of Zimbabwe, everywhere pane police station. Ma police station acho ose the whole nation all reporter kuti kuno tagamuchira tsamba, avo vari uko voti tagamuchira tsamba, vari kutagamuchira tsamba. Isati yatoitwa protest yacho, is it not a protest? That's what I'm saying. so my point is, what makes that possible is the fact that people will be coordinated behind the scenes to say, this is the letter that we are writing, we are going to submit it together, and it's going to be submitted at 9 a.m. on the 20th of July to say we are protesting on the 31st. You know what? The organization that makes that possible. You know what, Ongad? I can assure you that the minimum of people that are going to go in the street 31, they will not be less than 1,000. Let me say people have not been organized so well, but they will never be less than 1,000. Now I'm saying 1,000 is not enough. I know I'm not saying it's enough. I'm only saying the minimum because maybe people are not willing to join the protest or have not been informed or they are not aware or they haven't been organized. I'm taking everything into account, but I'm saying those who will attend will not be less than 1,000. Why don't you take the willing 1,000 to attend before others join and they give them the hand to write letters for Lupani, for Wange, for Binga, for Cholocho, for Plumtree, for Mberengwa, for Zvishavane, for Gweru, for Masvingo, for Mtare, for Chipinge, for all the places in Zimbabwe. That's what I'm talking about. And I'm not disputing that. I'm just telling you that it can only be possible when people are organized. Yeah, but I'm saying if we have our organizers right away listening, even if they were not to educate, but if the report goes through and they tell their boss, other than arresting a person for posting a video, informing people that will be attending a demonstration on the 31st of July to reject Cap 3, that same message. No, but the police can easily do that to everyone who makes that announcement because they are organized. They wake up every day, they salute the flag, and they go to work. They are organized and they are paid for it. So it's easy for them. They're actually planning for this day to say certain people must be at certain strategic positions to try and stop things before they happen. They are organized and we pay for that organization. But because we are not organized, we cannot counter whatever efforts that they come up with. So we cannot assume organization. It has to be done deliberately, consciously. That I agree. Here is another method I'm suggesting. Pane chirongwa chokukwazisana chinoitiwa paZFM. Panguva yechirongwa chokukwazisana ichocho, instead yekuti vanhu vazivise vanhu kuti tichaita protest musi wa31, paredhiyo ipapo pavazivisa maporisa kuti ndiri kumhorosa amai vangu vari kwachienda mbuya, asi ndati ndizivise maporisa kwachienda mbuya kuti tichange tiine protest yokuramba Cape 3 musi wa31. Obvaisa foni yake pasi. Maporisa ashandi kuredhiyo naye anodiwa. Aiwa, ashandi kuredhiyo, isu tiri kuudza nyika. What are you saying? Handati protest. Zvakangofanana kana nekuposta pasocial media. Aiwa, zvina kufanana, tati tiri kushandisa chaneli yavo inohwikwa nenyika yose. Kushandisa chaneli yavo yegovernment iyoyo kuzivisa maporisa. Ivo pavanongonzwa kuti matizivisa chavo kuronga kuti tovastopa sei, because ndo zvavanongoudzwa nemukuru wavo votoenda kubasa. Ongapi unoziva kuti chii? Isusu tisu tisina kurongeka kusaidi ukwe kuti kana tati musi wa31 tichasumuka nguva tichasangana papi. You are not getting me, Ongapi. I get you. Nyaya isi yokuenda.
nyaya ndeyemessage yokuti hatisi kuda cape 3 tichizvitaura paredhiyo pavo. Ndikutoti iyoyo idori form of protest yatiri kutoita futi. Votonetseka kuti saka mameseji ari kupinda sei obva angoti thousands of people vanouya paprogramu yokukwazisana. Even kana timupa tiri 10, uyo akapedza kuisa yake, uyo obva aisawo yake, uyo obva aisawo yake, uyo obva aisa. Tinoti mastatistics acho aramba achiverengwa kusvika adarika ma500,000 avainyepa netsamba dzavo. And I'm saying Zimbabweans now, they have a problem because they are not able to do that. Yet they are the ones who are being muzzled. So it's true, Ongabi, we need to be organized. We need to connect for being organized. Collaborate with the organizers of this 31 July and make sure that we have critical numbers that then join it, even after we communicate. I think that is very essential because the bigger the numbers. The guys of the 31st protest, they are not organizers, they are announcers. They announced the protest, they didn't organize it. Are you sure? Nah, they didn't organize. They are organizing. They've been there for a long time doing it. Yeah, trust me. We don't know the to the depth and the breadth. I think it was important if we have heard some of our relatives' comments about it, whether they only hear announcement, but they are not in the grassroots. I thought they are in the grassroots because when I checked the team, Rema Youth, Raifamba nationwide, raitotaura zvokuti they are organizing for the 31st to allow all the youth to be part of it, to allow all the parents to be part of it. They were moving when I saw them. So I believe something is happening. GD travel Peter zvako ongapi wangu wapedza here handiti waona kuti zvakanakawo sei mangwanani akanaka ana hundreds ndanchikuteererai mwina onga inyaya yakanaka chaizvo yamuri kutaura. Muri kusiya panhu pa1 area. Remember time yaSmith yai pana ainzi Mau aisenza kuZBC handiti akati hedzinoi nhema dziri kutaurwa pano paZBC akazopedzisira atova kumalawa kutiza achienda because Smith anga kumutsvaka. Saka ZBC ndeyani? Ndo mubvunzo wangu kwamuri muri tu. vana veZimbabwe. Mira ndimbotaura hundreds vangu. ZBC haiziriwe here yeiyo imwe cheteyo yaamunanga ako? Kana iri iyo ndiani anosumudzana nemicrophone achitaura kuti izvo tiri kuita rari musi wakati akasasungwa. Zisatete ndati pane chirongwa chekwaziso kwazimai mangwanani akadai kuno kuZBC tati tikudzei kuti musi wa31 July tiri kuita protest, tiri kutanga nepakati iye wacho ataura ari kuZBC wacho nokuti ZBC ndiye haamunangako haasungwe here. No, hazvifambisa izvozvo manje. Ndoda kuti muunderstande this. Munoiswa muchirongwa. Educate me. Munopinzwa muchirongwa zvonzi mapinda amai munhu uya okonfema zvonzi vharai wireless iri padhuze nemwe okonfema andavhara wireless yangu zvonzi chimhorosai vamunoda kumhorosa, maybe ndichokumhorosa vana mai, maybe ndichokumhorosa vana baba, kana ndichokumhorosa hama neshamwari. Zvonzi mhorosai hama dzenyu neshamwari. Kuti aiwa ini hangu ndoda kumhorosa hama dzangu neshamwari dziri kwakati nekwakati ndichiti zvakati. Obva wanzi zvenyu zvaita, let me go to the next speaker. Ndo zviri kungoitwa Shamarari paredhiyo. Saka message haisi kubva kuna Mushamarari, message inozotaurwa nemunhu ari kuda kuudza mai vake kana baba vake zvaanoda kuvaudza. Yekuti izvo ngatichikuzivisei kuti uyu neuyu akafa musi wakati ari kuvigwa musi wakati. Exactly. And then iye wozoedzera kuti izvo ndiri kukuzivisai kuti
nyoka yemabhunu akafa musi wakati ari kuvigwa musi wakati asi ndati ndikuzivisei zvakare kuti isusu kuno kune chinandambuya tiri kutoita rari yemusi wakati asitopewa normally manje unenge watenga airtime saka mushamarari anofanira kuzotutsira nokuti watenga that airtime. Kana ingori chirongwa chavo chemhari chekwaziso ka anongoramba achingoti another one, thank you mama, another one, thank you mama. Saka iye shamarari manje akapedzisira akunzwa kuti vanhu vose vari kuita kwaziso ka vari kungotaura nyaya yekuti ndati ndipazise amai vangu tine protest musi wa30 ombotraisa foni pasi imwe foni yopinda futi oti ndati ndikwazise munin'ina wangu musi wa31 tine chakati mushamarari ozama kuikata. Ndiri kuti the whole nation manje teerera inenge yatonzwa a message of protest. Okay, I got you now. Yeah. Inotoshanda method iyo iyi vanhu havagoni kutoifunga zvavo but inotoshanda because what is important ndeyekuti ngavatoziva kuti vanhu havasi kuda chinhu ichi. Ko vari overseas vachienda kumaembassies nekuedza majournalist? No, munozati munonzi chii? Munonzi vagara vashoma kune vari paground. Iyo zvezvo zvamunonzwa zvichinzi hamusi paground vazhinji vanotaura izvozvo masiya iwowo. Okay, I got you. Oh my goodness me. We are in a dilemma. We are in trouble. That message minimize. It's necessary kuti maembassy avo ose aripote kuti kune vanhu vauya pano vari kuti havasi kuda zvakati. Message inofanira kutoenda.